El sol se deslizaba por las calles de Sevilla como un río de fuego, derramando sombras largas sobre los adoquines. Javier, con el corazón latiendo como un tambor, empujó la pesada puerta de madera del Banco de Andalucía. No era un día cualquiera. Hoy, su vida pendía de un hilo. Lavaba meses sin trabajo, y la deuda que había acumulado para mantener el pequeño taller de cerámica de su madre lo ahogaba. A sus 28 años, Javier se sentía atrapado en un cuerpo que no reconocía, en una vida que no había elegido. Pero esa mañana, con un plan financiero tembloroso en la mano, decidió enfrentarse al mundo. Entró al banco con la esperanza de un préstamo que salvara su hogar, aunque en el fondo sabía que su historial crediticio era un desastre. La sala principal del banco era un contraste frío con el calor exterior. Mármol blanco, vitrales que filtraban la luz en tonos amber, y un silencio que pasaba como una sentencia. Javier se acercó al mostrador, donde una recepcionista lo miró con destantes de indicarle que esperara. El señor Mateo Velázquez lo atenderá en breve, dijo, sin levantar la vista de su pantalla. Javier se sentó en una silla de cuero, sintiendo el peso de su propia respiración. Observó a los demás clientes. Una anciana contando billetes con dedos temblorosos. Un hombre de traje hablando por teléfono con voz autoritaria. Luego, sus ojos se posaron en un hombre que salía de una oficina al fondo. Era alto, con el cabello corto salpicado de gris y una presencia que llenaba la sala. Vestía un traje oscuro, pero su corbata estaba ligeramente desnudada, como si el día ya lo hubiera agotado. Sus ojos, de un verde profundo, se encontraron con los de Javier por un instante, y algo en su mirada hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. Javier Morales? La voz de Mateo era grave, pero cálida, como un violonquilo que resuena en una catedral vacía. Javier se levantó, torpe, y lo siguió hasta una oficina privada. La puerta se cerró tras ellos, y el mundo exterior desapareció. Mateo se sentó tras un escritorio de caoba, invitando a Javier a tomar asiento. He revisado tu solicitud. Comenzó, su tono profesional pero con un matiz de curiosidad. Es complicada. Pero quiero entender tu historia. ¿Por qué necesitas este préstamo? Javier tragó saliva. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, mucho menos a un desconocido que parecía leer el alma con solo mirarlo. Cantó, con voz entrecortada, sobre el taller de su madre, su lucha por mantenerlo tras su muerte, los sueños que había sacrificado. Pero también de yo care, casi sin querer, un destello de su verdad. La soledad que lo consumía, la lucha interna por aceptarse como era, un hombre gay en un barrio donde las miradas juzgaban más que las palabras. Mateo escuchó en silencio, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando Javier terminó, el banquero no habló de números ni de riesgos. En cambio, dijo algo que lo descolocó. No estoy seguro de que un préstamo si lo que necesitas, Javier. Pero creo que puedo ofrecer algo más una oportunidad. Javier frunció el seno, confundido. ¿Qué clase de oportunidad? Mateo sonrió, una sonrisa que era a la vez enigmática y peligrosa. No aquí. Reunid conmigo esta noche, en la Plaza de España, a las 9. Hablaremos. Javier salió del banco con la cabeza dando vueltas. No había conseguido el préstamo,
pero algo en la mirada de Mateo lo había atrapado. ¿Era una trampa? ¿Una esperanza? No lo sabía, pero por primera vez en meses, sintió que el suelo bajo sus pies no se desmoronaba. La plaza de España brillaba bajo la luz de la luna. Sus azulejos refulgendo destellos como si el cielo hubiera derramado sobre la tierra. Javier llegó temprano, nervioso, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada. La propuesta de Mateo lo había desconcertado, pero también había encendido una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Mateo ya estaba allí, apoyado en uno de los puentes que cruzaban el canal de la plaza. Sin el traje de banquero, parecía más humano, más vulnerable. Lavaba una camisa azul oscura y unos vaqueros, y su cabello grisáceo brillaba bajo la luz de las farolas. Cuando vio a Javier, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el joven se sintiera, por un momento, como el centro del universo. No pensé que vendrías, dijo Mateo, acercándose. No pensé que lo haría, respondió Javier, con una risa nerviosa. Caminaron juntos por la plaza, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Mateo comenzó a hablar, no del banco, sino de sí mismo. Contó que había crecido en un pueblo pequeño en las afueras de Granada, donde Sergei era un secreto que se lavaba como una carga. Había construido una vida exitosa en Sevilla, pero a costa de esconder quién era realmente. Cuando te six hoy, confieso, sin algo que no sencha en años. Como si algo me viera de verdad. Javier se detuvo, sorprendido por la vulnerabilidad de Mateo. Él también había pasado años ocultándose, temiendo el rechazo de su familia, de sus amigos. Pero allí, bajo las estrellas, algo cambió. Las palabras fluyeron entre ellos como un río, y pronto estaban riendo, compartiendo historias de sus juventudes, de sus mitos, de sus sueños. Entonces, Mateo se puso serios. La oportunidad de la que habla no es solo un trabajo o dinero. Es una vida diferente, Javier. Trabajo en algo más que un banco. Ayudo a personas como nosotros, personas que necesitan un lugar seguro para ser quienes son. Pero no es un camino fácil. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? ¿Algo illegal? Mateo negó con la cabeza. No es illegal, pero es complicado. Necesito que confíes en mí. Ven conmigo mañana. Y te lo mostraré. La noche terminó con una promesa y un roast de manos que dejó a Javier sin aliento. No sabía en qué se estaba metiendo, pero por primera vez, sintió que valía la pena arriesgarse. A la mañana siguiente, Javier se encontró con Mateo en un café escondido en el barrio de Triana. El lugar era pequeño, con mesas de madera y un aroma a café que llenaba el aire. Mateo parecía más serios que la noche anterior, como si cargara un peso invisible. Antes de que sigamos, necesitas saber la verdad, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante. Explicó que formaba parte de una red secreta que ayudaba a personas LGBT en peligro, proporcionándoles refugio, documentos falsos y una nueva vida lejos de la persecución. En España, la aceptación había crecido, pero aún había familias, comunidades y situaciones que podían volverse peligrosas. Su trabajo en el banco era una fachada, una forma de financiar y encubrir su verdadera misión. Javier escuchaba, atenido. ¿Y qué quieres de mí?
Quiero que te unas a nosotros, respondió Mateo. Eres valiente, Javier. Los six en tus ojos er. Why necesitas un propósito? Algo más grande que un taller o un préstamo. El joven sintió una mezcla de miedo y emoción. Era una oferta que podía cambiarlo todo, pero también lo ponía en riesgo. Why así los descubrían? Why así falaba? Pero la mirada de Mateo, llena de confianza y algo más profundo, lo empujó a decir que sí. Esa misma tarde, Mateo lo llevó a un piso franco en las afueras de Sevilla. Ali conoció a otros miembros de la red. Clara, una mujer trans de 40 años que había escapado de una familia que la rechazó. Y Diego, un joven de 25 años que había huido de un pueblo donde lo habían amenazado de muerte. Cada historia era un eco del dolor de Javier, pero también de su esperanza. El trabajo no era fácil. Javier comenzó ayudando con tareas logísticas, coordinar refugios, falsificar documentos, planificar rutas de escape. Pero con cada persona que ayudaban, sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había perdido. Y con cada mirada de Mateo, sentía que su corazón se abría un poco más. Sin embargo, el peligro acechaba. Una noche, mientras trasladaban a una joven lesbiana a un lugar seguro, fueron interceptados por un grupo de hombres. Javier y Mateo lograron escapar, pero el encuentro dejó a Javier temblando. Esto es lo que enfrentamos, dijo Mateo, apretando su mano. Pero lo hacemos porque vale la pena. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Javier y Mateo creció en intensidad. Trabajar juntos en la red los unía de una manera que ninguno había experimentado antes. Cada roce, cada mirada, era una promesa de algo más. Pero también había miedo. Miedo de cruzar la línea. Miedo de que sus sentimientos pusieran en riesgo la misión. Una noche, después de una operación particularmente tensa, Javier y Mateo quedaron solos en el piso franco. El silencio entre ellos era eléctrico. No puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti, confesó Javier, su voz temblando. Mateo lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y cautela. Javier, esto es peligroso. Si nos involucramos, podríamos perder el enfoque. Podríamos poner a otros en riesgo. Pero las palabras no podían detener lo inevitable. Se besaron por primera vez bajo la luz tenue de una lámpara, y el mundo pareció detenerse. Fue un beso lleno de urgencia, de años de soledad reprimida, de promesas que ninguno sabía si podría cumplir. A partir de ese momento, su relación se volvió un torbellino de pasión y peligro. Trabajaban juntos de día, salvando vidas, y por las noches se entregaban el uno al otro, encontrando refugio en sus brazos. Pero la felicidad era frágil. La red comenzaba a atraer la atención de las autoridades, y los rumores de una investigación crecían. Una tarde, Clara les advirtió sobre un informante que podría estar infiltrado en la red. La tensión se apoderó del grupo, y Javier comenzó a dudar. ¿Y así todo se derrumbaba? ¿Y así perdió a Mateo? La sospecha de un traitor puso a todos en alerta. Javier y Mateo trabajaban contra reloj para identificar al culpable, revisando cada operación, cada contacto. Pero el estrés comenzó a fracturar su relación. Javier se sentía abrumado, cuestionando si había tomado la decisión correcta al unirse a la red. Mateo, por su parte, se volvía más distante,
como si intentara proteger a Javier de un peligro que no podía nombrar. Una noche, mientras revisaban documentos en el piso franco, Diego confesó. Había sido chanajado por un familiar que descubrió su pasado y lo obligó a pasar información a las autoridades. Llorando, pidió perdón, pero el daño estaba hecho. La policía estaba cada vez más cerca, y la red estaba en peligro de desmoronarse. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había confiado en Diego, lo había considerado un amigo. Pero Mateo, con una calma que rayaba en lo inhumano, tomó el control. Organizaron un plan para desmantelar el piso franco y trasladar a todos a un nuevo lugar seguro. En medio del caos, Javier y Mateo tuvieron una discusión acalorada. ¿Por qué no me dijiste que esto podía pasar? Gritó Javier. Me metiste en esto sin advertirme. Mateo lo miró herido. Te di una oportunidad, Javier. Una vida con propósito. ¿O prefieres volver a estar solo, escondiendo de quien eres? Las palabras cortaron como un cuchillo. Javier se alejó, necesitando espacio, pero el dolor de la peli lo seguía como una sombra. La red se trasladó a un nuevo refugio en las montañas de Sierra Nevada. El aire era frío, y la tensión entre Javier y Mateo no se disipaba. Sin embargo, el trabajo continuaba. Cada persona que salvaban era un recordatorio de por qué lo hacían, pero también un peso más en sus corazones. Una noche, recibieron una llamada urgente. Una joven trans estaba atrapada en una situación de violencia doméstica. No había tiempo para planificar. Mateo decidió ir solo, pero Javier se negó a dejarlo. Si vas, voy contigo, dijo, con una determinación que sorprendió a ambos. La operación fue un éxito, pero al regresar, fueron emboscados por un grupo de matones contratados por la familia de la joven. En el caos, Mateo recibió un golpe que lo dejó inconsciente. Javier, con el corazón en la garganta, luchó para protegerlo, logrando llevarlo a un lugar seguro. Cuando Mateo despertó, estaban en una cabana abandonada. Javier lo cuidaba, limpiando una herida en su frente. No puedo perder, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Mateo tomó su mano, su voz apenas un murmullo. No me vas a perder, pero tenemos que seguir adelante, juntos. Y esa noche, reconciliados, hicieron el amor con una intensidad que hablaba de todo lo que habían arriesgado. Pero el peligro no había terminado. La policía estaba cada vez más cerca, y la red estaba al borde del colapso. La red se disolvió temporalmente para proteger a sus miembros. Javier y Mateo decidieron ir juntos, no solo de la policía, sino de las vidas que los habían atrapado durante tanto tiempo. Se instalaron en un pequeño pueblo en las costas de Cádiz, donde nadie conoce sus nombres ni sus historias. Ali, comenzaron de nuevo. Javier reabrió un taller de cerámica, esta vez con sus propias creaciones, países que hablaban de su viaje, de su amor, de su lucha. Mateo dejó el mundo del dinero y los secretos, dedicándose a enseñar a niños del pueblo, encontrando paz en la simplicidad. No fue fácil. Las heridas del pasado dolían, y el miedo a ser descubiertos nunca desaparecía del todo. Pero cada amanecer en Cádiz, con el sonido del mar y la mano de Mateo en la suya, le recordaba a Javier que habían encontrado algo más valioso que la seguridad.
un hogar en el corazón del otro. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Mateo se detuvo y sacó un anillo de su bolsillo. No era lujoso, pero brillaba con la promesa de una vida juntos. No sé cuánto tiempo tenemos, dijo, pero quiero pasarlo todo contigo. Javier, con lágrimas en los ojos, aceptó. No era un final perfecto, pero era suyo. Y en un mundo que a menudo les había dado la espalda, eso era suficiente. La historia de Javier y Mateo no terminó con un gran gesto heroico, sino con algo más poderoso, la valencia de vivir auténticamente, de amar sin miedo, de construir un futuro donde pudieran ser ellos mismos. Y en cada país de cerámica que Javier criaba, en cada sonrisa que Mateo compartía con los niños del pueblo, dejaban una huella de esperanza para quienes venían detrás.